Start it. Okay, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Namaskar. ডক্টর জয়দেব প্রধান, ডক্টর সোমেনবার এবং যারা যারা আমাদের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন নানা প্ল্যাটফর্মে আজকের নারী মহাজ্ঞান অনুষ্ঠানের বাংলা পর্যালোচনা সত্ত্বে আমাদের পরম পূজ্য গুরু আচার্য সঞ্জয় কুমার মহাশয়ের 60তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত নারী মহাজ্ঞান অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠান প্রথমে আমি ধন্বন্তরী স্তোত্র এবং গুরু বন্দনার সঙ্গে শুরু করতে চাই। নমামি ধন্বন্তরী আদি দেব সুরাসুর বন্দিতম পাদ পদ্মম লোক জরা রোগ ভয় মৃত্যু নাশম ধাতারমিশম বিবিধ ঔষধীনাম। ওম নমো ভগবতে ধন্বন্তরায় নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বরা গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। নারী গুরু আচার্য সঞ্জয় কুমার মহোদয়কে উনার 60তম জন্মদিন উপলক্ষে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সুস্বাস্থ্য এবং স্যারের দীর্ঘায়ু কামনা করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি ডক্টর শাওলি দত্ত রায়, বিএমএস করেছি গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদিক কলেজ গুয়াহাটি থেকে এবং গত 11 বছর ধরে আয়ুর্বেদ প্র্যাকটিস করছি। আমি এমএসসি ইন কাউন্সিলিং এন্ড ফ্যামিলি থেরাপি আর পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট করেছি। প্রথমে প্রাইভেট হসপিটালে চাকরি করে তারপর গভর্নমেন্ট সেক্টরে গেছিলাম, তারপর এখন প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছি। স্যারের নারী পরীক্ষার ক্লাসের সঙ্গে জড়িত হতে পেরে এবং আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি সত্যি কৃতার্থ। স্যারকে আমরা সবাই চিনি, তাও স্যারের ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। স্যার একজন বিশিষ্ট আয়ুর্বেদাচার্য এবং সারা ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বেই স্যারকে সবাই চেনেন। স্যার নিজের ছাত্র জীবনেও ছিলেন কৃতি ছাত্র। পুনে ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন এবং আইটিআর এ জামনগর থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছেন এবং দুবারই স্যার গোল্ড মেডেলিস্ট হয়েছেন। স্যারের পিএইচডির বিষয় ছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইউজ অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন আয়ুর্বেদিক ডায়াগনোসিস। স্যার ঔরঙ্গাবাদ আয়ুর্বেদিক কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং তারপর ইউরোপিয়ান রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হল্যান্ডে সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন। স্যার এখন রিসার্চ মেন্টর আইআইটি বোম্বেতে এবং আয়ুর্রিদমের রিসার্চ কোঅর্ডিনেটর। 1993 থেকে স্যার প্রায় 65,000-এরও বেশি চিকিৎসককে নারী পরীক্ষায় জ্ঞান অর্জন করতে সুবিধা করে দিয়েছেন। স্যার সারা জীবন নারী পরীক্ষার কাজে কর্মরত থেকেছেন এবং বহু চিকিৎসক এতে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং বহু রোগীরা এতে লাভবান হয়েছে। আজকে স্যারের 60তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত নারী জ্ঞানের প্রথম বাংলা অধিবেশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুবই কৃতার্থ মনে করছি নিজেকে। এই মেগা ইভেন্টটি নারী গুরু পালস ডায়াগনোসিস ট্রেনিং সেন্টার মুম্বাই অর্গানাইজ করেছে 13টি আলাদা ভাষায়। আজকে 28শে মে থেকে 31শে মে 2022 পর্যন্ত 12টি ভাষায় স্যারের সঙ্গে সহায়তা করবেন 12 জন মেন্টর এবং ইংরেজি ভাষায় স্যার নিজেই এই প্রোগ্রামটি কোঅর্ডিনেট করবেন। শয়ে শয়ে জ্ঞান পিপাসু বৈদ্যরা এবং আয়ুর্বেদের ছাত্ররা নিজেদের বাছাই করা ভাষায় রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এই আয়োজনের আজকের বাংলার সেশনে আমি স্যারকে সবাইকে সম্বোধন করতে স্বাগত জানাচ্ছি। স্যার, I kindly request you to address the meeting. রাগাদি রোগান সততানুসত্তান অশেষ কায় প্রসৃতানুশেষান ঔৎসুক্য মোহারতিজান জঙ্গান यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। কেমন আছো? স্যার ভালো আছি। This is the only Bangla I know. Yes, sir. Sir, come to Kolkata, then we can interact in Bengali and we will learn some more about Bengali. Okay, someday. So, I welcome you all on this very first session of this mega event called Nadi Mahakumbh, Nadi Mahayagya.
Nadi Mahayagya is a series organized by Nadi Guru Pulse Diagnosis Training and Research Institute, Mumbai. For the first time, we are planning to have introduction to Nadi Pariksha, an interactive session for around 80 to 90 minutes in 13 different languages. This is what Sauliji has already shared with you. I request all to keep on their videos on and audios on the mute. If you have any questions, you can ask them during the class or you can put them in the chat. Dr. Sauli will read it out at the end of the session. We'll have question answer session. You can ask them during the class also. Raise your hand. You can ask in Bangla. Dr. Sauli will translate it for you. Sauli. সবাইকে স্যার আগ্রহ করছেন যে আপনারা যেন আপনাদের ভিডিওটি অন করেন এবং ক্লাস চলাকালীন আপনারা হাত তুলে হ্যান্ড রেজ করার যে অপশনটি রয়েছে জুমে তা ইউজ করে আপনারা সরাসরি তখনই ক্লাসের মাঝখানে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারেন, যা আমি স্যারকে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেব, বা ইংরেজি বা হিন্দিতেও আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। এবং তাছাড়া আপনারা চ্যাট বক্সেও আপনাদের কোয়েশ্চেনটি উত্থাপন করতে পারেন, যাতে পরে আমি পড়ে স্যারকে বলে দিতে পারি আপনাদের কোয়েশ্চেনটি কি আছে। Yes, sir. Nadi Pariksha is an age-old technique of Ayurveda. Not only Ayurveda, it has been in use across all medical paths in the world. Sauli, I think I'll speak about 2 lines of three sentences, and when I stop, you need to translate it to Bangla. Okay, sir. Okay, sir. নারী পরীক্ষা, নারী পরীক্ষা শুধু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নয়, নানা চিকিৎসা শাস্ত্রেই নারী পরীক্ষার উল্লেখ রয়েছে এবং এটি একদম প্রাচীন কাল থেকে, যবে থেকে মানুষ স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক এবং চিকিৎসা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়েছে, তবে থেকেই নারী পরীক্ষার উপর চিকিৎসকদের স্পেশাল অ্যাটেনশন রয়েছে। The earliest mentions of Nadi Pariksha have been observed almost 10,000 years ago in Roman medicine, in Greek medicine, and even in Vedas. 10,000 years ago, we have very pertinent explanation about Nadi, like Rigveda says, Yah Dhamyate Sa Nadi. Where there is pulsation, it is the Nadi. Or in Greek and Roman medicines, it is said he is not pulsating, he is dead. নারী পরীক্ষার ব্যাপারে নানা চিকিৎসা শাস্ত্রে, যেমন রোমান, গ্রিক এবং বেদেতেও প্রায় 10,000 বছর আগে মেনশন করা রয়েছে। এবং রোমান শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে যার কোনো স্পন্দন নেই সে মৃত, এবং বেদেতে মেনশন করা হয়েছে যা স্পন্দনশীল তাই নারী তাই জীবন। So this relationship of life with the pulsating part within the body was very well known, and that is why it was always used for diagnostic purposes. বহু আগে থেকেই নারী যে জীবনের সঙ্গে খুব কাছের থেকে জড়িত তা জানা গেছিল, এবং তাই এই নারীর সাহায্যে ডায়াগনোসিস করার টেকনিকটি বহু আগের থেকেই চিকিৎসকরা ইউজ করে এসেছেন। It is a myth that Ayurvedic Nadi Pariksha has been first mentioned by Sharangdhara in 11th century. Precisely, it is mentioned in Agnivesha Tantra, which we know today as Charak Sahita, in great details.
এটা একটা ভুল ধারণা যে সারাঙ্গধর সংহিতার 1100 খ্রিস্টাব্দে সারাঙ্গধর সংহিতাতেই প্রথম নারী পরীক্ষার ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে। আসলে আমরা অগ্নিবেশতন্ত্র, যা আজকাল চরক সংহিতা হিসেবে পরিচিত, তাতে নারী পরীক্ষার ব্যাপারে খুব ডিটেলসেই আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি অগ্নিবেশতন্ত্র থেকে। চরক সংহিতা Sutra Sthana 30th chapter, Indriya Sthana's 3rd chapter, Siddhi Sthana's 9th chapter. If you read them carefully, you can find all the required information about tactile perception of the pulsating artery and its role in diagnosis is very well mentioned. চরক সংহিতা সূত্রস্থানের 30 চ্যাপ্টারে এবং ইন্দ্রিয় স্থান 3rd চ্যাপ্টারে, সিদ্ধি স্থান 9th চ্যাপ্টারে নারীর ব্যাপারে খুব ডিটেলসে এবং তার স্পন্দন কোথায় কোথায় আমরা পেতে পারি এবং স্পন্দন কি কি ইঙ্গিত করছে তার ব্যাপারে খুব ডিটেলসেই নলেজ দেওয়া রয়েছে। Nadi Pariksha is in great practice in China. We can find mentions about pulse reading in diagnosis in Egyptian pyramids, in the paper rolls. The papyrus, which was found in pyramids, has good description of pulse diagnosis. Greek medicine has tremendous understanding of Nadi Pariksha. Rather, in 131 AD, a Greek physician called Galen wrote 18 books on medicine. Out of them, 9 books were specially made for Nadi Pariksha. And it was so predominant that understanding was acceptable till 17th century. চাইনিজ মেডিসিনে নারী পরীক্ষার ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে। ইজিপশিয়ান পিরামিডসে পেপার রোল যে প্রাপ্ত হয়েছে তাতেও নারী পরীক্ষার ব্যাপারে ডিটেলসে মেনশন করা রয়েছে। গ্রিক মেডিসিনে নারী পরীক্ষার উল্লেখ খুবই বেশি রয়েছে এবং গ্রিক সভ্যতার 131 এডিতে গ্যালেন নামে যে ব্যক্তি ছিলেন, তিনি 18টি বই লিখেছেন, তার মধ্যে 9টিতে নারী পরীক্ষার ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে। আর তাই এটি 1700 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অ্যাকসেপ্টেড ছিল। তারপর মডার্ন মেডিসিনের উদ্ভব হয়। It was the advent of instruments like stethoscope, like sonography, like X-ray machine, like MRI, CT scan, has slowly declined the use of Nadi Pariksha for diagnostic purposes. ইনস্ট্রুমেন্টস যেমন স্টেথোস্কোপ, সোনোগ্রাফি, এক্স-রে মেশিন, এমআরআই, সিটি স্ক্যান মেশিন, এগুলোর যবে থেকে উদ্ভব ঘটেছে তারপর থেকেই নারী পরীক্ষা একটি ডায়াগনস্টিক টুল হিসাবে ইউজ করার প্রবণতাটি চিকিৎসকদের মধ্যে কমে গেছে। But recently, it has attracted attention of many physicians worldwide. Once the Ayurveda started moving throughout the world. যবে থেকে আয়ুর্বেদ ভারতবর্ষের থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে তবে থেকে নারী পরীক্ষার ব্যাপারে সারা বিশ্বে একটি চাঞ্চল্য এবং অনুরাগের সৃষ্টি হয়েছে, যাতে আজকাল নারী পরীক্ষা খুবই বেশি ঈপ্সিত এবং এর ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করা অনেক চিকিৎসকরাই চাইছেন। Reason is very simple. It is the only diagnostic tool which is non-invasive, very personalized, very preventive and predictive. It tells you the variations are so subtle that even a small amount of food you have consumed will tell you that something difference which has occurred in your internal
milieu or internal system. নারী পরীক্ষাটি পপুলার হওয়ার কারণ একটি, এই টুলটি একমাত্র ডায়াগনস্টিক টুল যেটি একদমই নন ইনভেসিভ, যা কোনো পার্সোনাল ইনভেশনের প্রয়োজন হয় না, এবং এতে সামান্যতম যা চেঞ্জ হয় আপনার বডিতে, যেমন অল্প একটু খাবার খেলে বা অল্প একটু ঘুম কম বেশি হলে বা যে কোনো কাজ করলে যতটুকু সামান্য চেঞ্জ গতিবিধি হয় আপনার শারীরিক সংগঠনে, শারীরিক দোষে বা ধাতুতে বা যা নানা রকম টিস্যুতে, তা নারী দ্বারা খুব ভালোভাবেই অনুভব করা যায়, এবং এটি একটি প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্ট হিসাবেও কাজ করতে পারে, যে আপনার শারীরিক সংগঠনের ব্যাপারে খুব সাটল নলেজও দিয়ে দিতে পারে। We all know it well that medicines today from every pathy have a very generalized approach towards the health and the disease management. But Ayurveda has got a very excellent understanding of Nadi, which makes it very personalized. যে কোনো চিকিৎসা শাস্ত্রেই আজকাল যে কোনো রোগের ব্যাপারে বা যে কোনো পরিস্থিতির ব্যাপারে একটা সাধারণ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার প্রবণতা হয়ে এসছে চিকিৎসকদের মধ্যে, কিন্তু নারী পরীক্ষার দ্বারা আমরা একটি পার্টিকুলার একজন ব্যক্তির নারী জ্ঞান নিয়ে সেই ব্যক্তির জন্য পার্সোনালাইজড একটি চিকিৎসা পরিষেবার রেজিম আমরা নির্ধারণ করতে পারি, যা সেই মানুষটিকে খুব ভালোভাবেই এবং সুস্থ করে তুলতে পারে। This particular phenomena of personalization and predictivity has made Nadi Pariksha the world's most choicest tool for diagnosis. নারী পরীক্ষাটি একটি খুব পপুলার ডায়াগনস্টিক টুল হিসাবে এর জন্য চিকিৎসকদের মাঝে অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে, কারণ এটি খুব প্রেডিক্টেবল। মানে একজন মানুষের নারী আজকে আপনি যদি পরীক্ষা করেন, তার প্রকৃতি যা আজকে পাবেন 10 দিন বাদে যদি আপনি পরীক্ষা করেন তা সেমই পাবেন। প্রকৃতিতে চেঞ্জ হবে না, অন্য লেভেলে চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু প্রকৃতিতে চেঞ্জ হবে না, এবং যা অন্য লেভেলে যা চেঞ্জ হচ্ছে সেটি এতই ভালোভাবে সেই ব্যক্তির সেই সময়ের যা চেঞ্জ হচ্ছে শরীরে তা বুঝিয়ে দেবে, যাতে করে চিকিৎসা এবং প্রকৃতি দুটোর ব্যাপারেই আমরা জেনে যাব, রোগ যা সৃষ্টি হয়েছে বা যা সৃষ্টি হতে পারে তার ব্যাপারেও আমরা জ্ঞান পেতে পারি। তাই চিকিৎসকদের মধ্যে নারী পরীক্ষা একটি খুব পপুলার ডায়াগনস্টিক টুল হিসাবে মানিত হয়ে গেছে। Any variation in the season, any variation in the daytime, any variation in the nighttime, any variation in the food, any disease process, any environmental change, everything will directly act upon the doshic milieu of the body and will result the variation in the Nadi. আমাদের সামান্য ঋতুর পরিবর্তন, দিনের পরিবর্তন বা রাত্রির নিয়মানুবর্তিতার পরিবর্তন, খাবারের পরিবর্তন, কোনো ডিজিজ প্রসেস শুরু হওয়া, কোনো প্রাকৃতিক চেঞ্জ হওয়া, এ ডাইরেক্টলি আমাদের শারীরিক দোষার উপর চেঞ্জ সৃষ্টি করবে, এবং তা আমরা নারীর দ্বারা খুব সহজেই পর্যবেক্ষণ করতে পারবো। I hope and expect that you have all carried out the 2 experiments which I have shared with you earlier. আপনাদের সঙ্গে আগেই গ্রুপে দুটো এক্সপেরিমেন্ট শেয়ার করা হয়েছিল স্যারের তরফ থেকে, আমি শেয়ার করে দিয়েছিলাম। আশা করি আপনারা এই এক্সপেরিমেন্ট গুলি অলরেডি করেছেন এই প্রস্তুতি হিসাবে। How many of you have tested your Nadi for 25-30 times a day? Checked it? Anybody?
Okay, if you have seen your pulse at various times of the day, you can find out the variations very accurately. The impact of daytime and the nighttime on the doshas is pretty visible in the Nadi. That makes Nadi a very strong diagnostic tool. আপনারা সবাই যদি লক্ষ্য করে থাকেন এবং সারা দিনে স্যার যা এক্সপেরিমেন্ট দিয়েছিলেন তা যদি করে থাকেন, আপনারা আর খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে দিনের সময়ের চেঞ্জের সঙ্গে বা রাত্রির সময়ের চেঞ্জের সঙ্গে বা আপনারা সারাদিন যা কার্যকলাপ করছেন, যা গতিবিধি করছেন, তার সঙ্গে কিভাবে আপনার নারী চেঞ্জ হয়েছে, আপনাদের অবজারভেশন চেঞ্জ হয়েছে এবং নারীর গতি চেঞ্জ হয়েছে। তাতে করে আপনার অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে আপনাদের শরীরে দোষের কিরকম চেঞ্জ হয়েছে সারা দিনের কার্যকলাপের জন্য। The first experiment which we have shared with you tells you where the Nadi can be seen in a better perspective, and that is why you are supposed to identify the variations in the pulse. আপনাদের সঙ্গে যে প্রথম এক্সপেরিমেন্টটি শেয়ার করা হয়েছিল তার দ্বারা আমরা নারীর পজিশনটি কোথায় আছে তা খুব সহজেই অনুভব করতে পারি এবং নারীর পরীক্ষার জন্য কোন স্তরে পরীক্ষা করতে হবে, কোন জায়গায় খুব সহজে নারী পাওয়া যেতে পারে তা আপনারা বুঝে ফেলতে পারবেন ওই এক্সপেরিমেন্টের দ্বারা। তাই এই এক্সপেরিমেন্টটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়েছিল। Let us go one step further and try to learn the variations in the Nadi Pariksha. The first experiment which we are going to try, the third one in the series, is just keep your fingers on the Nadi, only index finger. Keep your finger as I am doing it. Can you just see it? Please keep your index finger on the pulse. আমরা স্যারের সঙ্গে প্রথম এক্সপেরিমেন্টটি আবার করব। স্যার যেমন করে দেখাচ্ছেন যে আপনার আঙ্গুষ্ঠের ঠিক মূলে আপনি আপনার ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটি আপনার রিস্টের কাছে এইরকম ভাবে রাখেন, এই একটা কোটরের মতো হচ্ছে, সেই কোটরটা থেকে আপনি আস্তে আস্তে এই নারীর স্পন্দনটাকে অনুভব করতে চেষ্টা করুন। Are you able to feel the pulsation? Sir, I am able to feel the pulsation, but I don't know. No. Ask everybody whether they are able to feel the pulsation. Participating doctors, please let us know if you are able to feel the pulsation. You can ask them in Bangala. Sir, Dr. Joydev Pradhan বলেছেন উনি pulsation feel করছেন। Good. So keep your entire attention on the pulsation felt under index finger only. আপনার পালসেশনটা আপনি শুধু ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের উপরেই আপাতত ফিল করতে চেষ্টা করুন। Now you make the second finger, the middle finger, next to the index finger as I am doing it. এখন আপনি আপনার মিডল ফিঙ্গারটাকে ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের ঠিক পর অবস্থিত করুন, যেরকম ভাবে স্যার দেখিয়েছেন, যাতে দুটো ফিঙ্গারেরই আপনার যে ডগাগুলো রয়েছে, দুটো আঙ্গুলেরই ডগা রয়েছে, সেগুলো একদম সমান যাতে থাকে। মিডল ফিঙ্গারটা আপনি দেখবেন যে একটু বাঁকা হয়েছে, স্যার যেভাবে দেখাচ্ছেন আপনারা এইভাবেই দেখুন, এইভাবেই পজিশনটা করুন। But your attention should be only on the index finger. কিন্তু আপনার অ্যাটেনশনটা শুধু ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের উপরেই থাকবে, মিডল ফিঙ্গারটা আপনি এখন শুধু পজিশন করছেন। So now you will feel that pulsation, which what you were feeling on index finger first, has been changed. Does it? এখন আপনি মিডল ফিঙ্গারটা প্লেস করার পরে আপনি কি অনুভব করতে পারছেন যে নাড়িটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে? আপনি প্রথমে যখন শুধু ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা রেখেছিলেন তার থেকে এখন কি একটু চেঞ্জ অনুভব করতে পারছেন? Keep your attention only on the index finger. Now put the ring finger next to the middle finger like I have done. অ্যাটেনশনটা Only শুধু feel the ইন্ডেক্স index finger. অ্যাটেনশন শুধু ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের উপর রেখেই আপনি এখন মধ্যমার পরে অনামিকাটিকেও মধ্যমার পাশে অবস্থিত করুন। অ্যাটেনশন শুধু ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের মধ্যেই থাকবে, কিন্তু আপনি অনামিকাটিকেও পজিশন করে নিন। So
So you will know now only by keeping the three fingers, the pulsation is varying under the index finger. আপনি এখন নিশ্চয় অনুভব করছেন যে শুধু তিনটে আঙ্গুল রাখার পরে ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের যে পালস স্পন্দনটি আপনি প্রথমে অনুভব করেছিলেন তা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। প্রথমে মধ্যমাটি রাখার পরে একটু চেঞ্জ হয়েছিল, এখন অনামিকা রাখার পরে আরো একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে স্পন্দন। That is why never check pulse with one or two fingers. Always use three fingers in the position. তাই নারী পরীক্ষার জন্য অবশ্যই আপনারা তিনটি আঙ্গুলই ইউজ করবেন, যে কোনো একটা আঙ্গুল বা শুধু দুটো আঙ্গুল দিয়ে নারী পরীক্ষা করার চেষ্টা করবেন না, কারণ এতে আপনার পরীক্ষা সঠিক নাও হতে পারে, সঠিক না হওয়ারই চান্স সবচেয়ে বেশি। তাই সবসময় তিনটে আঙ্গুলই ইউজ করবেন। So this is the place where one should examine the pulse. স্যার যে দেখাচ্ছেন হাতের পজিশনটা, এইটাই হলো পজিশন যেখানে আপনি নারী পরীক্ষা করবেন। And this is the first level in our easy and simple pulse reading technology. সহজ সরল নারী পরীক্ষা, the first level. সহজ সরল নারী পরীক্ষার প্রথম লেভেল এই পজিশনটি, এই পজিশনে রেখেই আমরা আমাদের সহজ সরল নারী পরীক্ষার প্রথম লেভেলটি পর্যবেক্ষণ করব। সহজ সরল নারী পরীক্ষা is a 5-level understanding of the pulsation. সহজ সরল নারী পরীক্ষা হলো 5 স্তরে নারী পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করার একটি সঠিক টেকনিক। This particular technique has been developed by me based on the Sankhya Parampara, which has been descended to me from Vaidya Brihaspati Dev Trigunaji. বৈদ্য বৃহস্পতি দেব ত্রিগুণাজি স্যারের গুরু, এবং উনার সান্নিধ্যে থেকেই স্যার এই যে টেকনিকটি ডেভেলপ করেছেন, যা আমাদেরকে আজকে স্যার শেখাচ্ছেন বা আগেও শিখিয়েছেন, এটি স্যার নিজস্ব ডেভেলপ করা টেকনিক, এই 5 স্তরীয় সহজ সরল ডায়াগনস্টিক টেকনিক নারী পরীক্ষা। This is very simple, very easy, very non-invasive. Just by observing your 3 fingers, you can make a diagnosis of the patient. এটা খুবই সহজ, খুব সরল এবং একদমই নন ইনভেসিভ, কোনো অস্বস্তিকর সিচুয়েশন সৃষ্টি করবে না আপনার রোগী পরীক্ষার ক্ষেত্রে। তাই শুধু 3টি আঙ্গুল ইউজ করেই আপনি রোগীর পরীক্ষা আরাম করেই আপনি রোগীর পরীক্ষা এই নারী পর্যবেক্ষণ করে করতে পারেন। As Yoga Ratnakara has aptly said that a Veena player can play all kind of ragas from the strings attached to the Veena. Likewise, on Nadi Vaidya, when he keeps his 3 fingers on the Nadi, can understand all the variations in his health and illness. Sir, your voice is breaking. Sir, your voice is breaking and also your picture is freezed. Lovely. Yes, sir. Can you hear me? Sir, now I can hear you, but your video is freezed. As Yoga Ratnakara has aptly said that as a Veena player can understand all
কিছু নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য স্যার ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন, স্যার আবার কানেক্টেড হয়ে যাবে, একটু ওয়েট করুন আপনি। Sir, cannot hear you now. Please unmute. Can you hear me now? Yes, sir. Now it is very clear. Yeah. So as the Yoga Ratnakara has very aptly said that a Veena player can very well play various ragas by playing the strings attached to the Veena. In the same way, the Nadi Vaidya can understand various conditions in the body just by keeping 3 fingers on the pulse. যোগ রত্নাকর বলেছেন যে যেমন বীণা, একজন বীণা বাদক বীণার সঙ্গে যে তারগুলি জড়িত আছে সেগুলো দিয়ে নানা রকম রাগ বাজাতে পারেন, সেইভাবেই একজন নারী বৈদ্য শুধুমাত্র 3টি আঙ্গুল দিয়ে নারীর ওপর 3টি আঙ্গুল রেখে নানা রকম শারীরিক অবস্থান এবং নানা রকম রোগের অবস্থান খুব সহজেই জ্ঞান অর্জন করতে পারেন এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। So we need to know that this technique is not new. Neither this technique is invented by someone like a Nadi Vaidya Sanjay Sajet. No, this is an old traditional technique. আমাদের বুঝতে হবে যে এটি খুব ওল্ড টেকনিক, এটি নতুন ভাবে কোনো টেকনিক আমরা মানে আজকে মডার্ন যুগের কোনো বৈদ্য বা গত 100 বছর আগে বা 30 বছর আগে স্যার যেমন নারী পরীক্ষায় কাজ করছেন স্যার করেননি, এটা অনেক বহু আগে আমাদের এনশিয়েন্ট স্কলার্সরাই এই নারী পরীক্ষার জ্ঞান এবং নারী বিজ্ঞানের ব্যাপারে বলে গেছেন। It is a must for every Vaidya that this knowledge to be used for diagnostic purposes and the spread of knowledge with the other Vaidyas. সব বৈদ্যদের জন্য, যারা আয়ুর্বেদের প্র্যাকটিস করেন সবার জন্য এটা খুব দরকার যে সবাই নারী পরীক্ষার জ্ঞান অর্জন করেন এবং নারী পরীক্ষা নিজেদের প্র্যাকটিসে নিয়ে আসেন এবং সবখানে সারা বিশ্বে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেন এই নারী পরীক্ষার খ্যাতি এবং অনেক রোগীকে এর দ্বারা লাভবান করেন। I really wish that this Nadi Pariksha should be available and accessible to every single individual in the world. স্যারের এটা আশা যে প্রত্যেকটি মানুষ, এই বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষ যেন নারী পরীক্ষার দ্বারা ডায়াগনোসিস এর সুবিধা অর্জন করতে পারেন এবং রোগ নির্ণয়ের সুবিধা অর্জন করতে পারেন। So let us go back to the understanding of the Nadi. আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি নারী বোঝার পর্যায়ে। So you have kept your 3 fingers on the pulse. আপনারা আবার 3টে আঙ্গুল পালসের উপরে রাখবেন, প্রথমে তর্জনী, তারপর মধ্যমা এবং তারপর অনামিকা। আঙ্গুষ্ঠমূলের ঠিক নিচে রিস্টের কাছাকাছি রেডিয়াল আর্টারি এখানে আপনারা পালসটি অনুভব করবেন, রেডিয়াল আর্টারির পালসটি অনুভব করবেন। স্যার যেরকম দেখাচ্ছে ওইভাবে অনুভব করতে চেষ্টা করেন, আঙ্গুলগুলোকে ওইভাবেই পজিশন করবেন। প্রথমে তর্জনী, তারপর মধ্যমা, তারপর অনামিকা পরপর থাকবে এবং 3টি আঙ্গুলই এক স্তরে থাকবে। As we have seen earlier that this is the first level of the Nadi Pariksha. এটি প্রথম লেভেল নারী পরীক্ষা।
we can understand the gross happening within your physiology and pathology through this first level. এই প্রথম স্তরে আমরা ফিজিওলজিক্যাল এন্ড প্যাথোলজিক্যাল সিচুয়েশনের একটা সার্বিক জ্ঞান অর্জন করতে পারি এই নারী পরীক্ষার এই প্রথম স্তরে, তাৎক্ষণিক অভিব্যক্তির এই স্তরে। So it tells you about whether the person is in a physiological state or pathological state by feeling the pulsation, pricking or soft. আমরা এই পালসটি প্রিকিং আছে না সফট আছে তা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যার নারী পরীক্ষা হচ্ছে উনি কি কোনো প্যাথোলজিক্যাল স্টেটে আছেন না ফিজিওলজিক্যাল স্টেটে আছেন। Then the second thing which has been observed in this area is whether the pulse is regular or irregular. Irregular pulse tells you about the cardiovascular involvement. দ্বিতীয় যেটি আমরা পরিলক্ষণ করব, পর্যবেক্ষণ করব, সেটি হলো পালস নারীটি রেগুলার আছে মানে নিয়মিত আছে না অনিয়মিত আছে। অনিয়মিত নারী যে কোনো কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেমের দিকে ইঙ্গিত করে। The third thing what we found it here is whether the pulse is full or empty. The full pulse indicates the acuteness of the condition and empty pulse tells you about the chronicity of the condition. আমরা তৃতীয় যে ব্যাপারটি লক্ষ্য করব এই স্তরে সেটি হলো নারী ভর্তি রয়েছে, পূর্ণ রয়েছে না খালি রয়েছে। পূর্ণ নারী ইঙ্গিত করবে যে কোনো অ্যাকিউট কন্ডিশনের দিকে এবং খালি নারী ইন্ডিকেট করবে যে কোনো ক্রনিক কন্ডিশনের দিকে। The fourth thing which tells you about the status of Agni in your body, and that is the warmness in the pulse. If you feel warm pulse, it tells you about the Agni is on the lower side and the status of Ama is there in the body. তারপর যা আমরা পরিলক্ষণ করব সেটি হলো পালসটি উষ্ণ আছে না অনুষ্ণ আছে। উষ্ণ পালস ইন্ডিকেট করে যে আপনার শরীরে আম সৃষ্টি হয়েছে বা আম জড়িত কোনো ব্যাপার চলছে। অগ্নিস্থিতির ব্যাপারে এটি ইন্ডিকেট করে। Then the next thing, the fifth thing which has been seen here is under which finger you are feeling the pulsation. পঞ্চম যে ব্যাপারটি আমরা এখানে লক্ষ্য করব তা হলো কোন আঙ্গুলের নিচে আমরা স্পন্দন, নারীর স্পন্দন অনুভব করছি। The first thing is if it is below the index finger, it tells you about the condition happening in the lower part of the body below the umbilicus. Middle finger tells you about the happening from the umbilicus to the heart, and ring finger tells you about the happening in the areas in the body above the heart. তিনটে ফিঙ্গার প্রথমে তর্জনীতে যদি আমরা স্পন্দন অনুভব করি তা আমাদের নাভির নিচের পোর্শনের যা শরীর রয়েছে তার কোনো অ্যাক্টিভিটির ব্যাপারে বলবে। যদি আমরা মধ্যমাতে স্পন্দন অনুভব করি তা আমাদের মধ্য শরীরের ব্যাপারে বলবে, এবং যদি আমরা অনামিকার নিচে স্পন্দন অনুভব করি তা আমাদের হৃদয়ের ওপরের যা ভাগ রয়েছে শরীরের তার সেই জায়গায় ঘটতে থাকা যে কোনো ব্যাপারের শারীরিক বা অস্বাভাবিক অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা বলবে। The intensity under each finger tells you about the intensity of the happening in that area. স্পন্দনের যা শক্তি থাকবে, প্রতিটি আঙ্গুলের নিচে স্পন্দনের যা শক্তি তা বুঝিয়ে দেবে সেই এলাকার যা অ্যাক্টিভিটি রয়েছে তা কতটুকু শক্তিশালী অ্যাক্টিভিটি গতিবিধি হচ্ছে। I think this is pretty clear and easy to understand. আশা করা যাচ্ছে যে আপনারা সবাই এই স্তরটি ভালোভাবে বুঝে ফেলেছেন। যদি কোনো কনফিউশন থাকে আপনারা হাত তুলে বা চ্যাট বক্সে বলতে পারেন। Then if there are no questions, Sir, Dr. Jayadev Pradhan is raising his hand. Ask him to unmute and ask the question. Dr. Jayadev, please unmute and ask your question. Pathological state এটা আরেকবার রিপিট করুন। Sir, Dr. Pradhan is asking that pathological state to be explained again. If it is pricking, it is pathological.
যদি নাড়িটি প্রিকিং হয় সে তাহলে আপনার বুঝতে হবে যে শরীরে কোনো প্যাথোলজিক্যাল অবস্থা হচ্ছে। When there is a pathological condition, nadi become prickling. কোনো প্যাথোলজিক্যাল সিচুয়েশন থাকলে নাড়ি প্রিকিং হয়ে যাবে, যে কোনো প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন। Reason is very simple. When there is an inflammatory condition within the body, the flow of the blood becomes plasma centric. The plasma goes into the central part of the artery and cellular part goes on the periphery, and you have that pricking kind of pulsation felt under each finger. যে কোনো ইনফ্লামেশন হয়ে গেলে শরীরে আমাদের রক্ত চলাচলটি প্লাজমা সেন্ট্রিক হয়ে যায়, এবং তাই জন্যই আমাদের এই প্রিকিং নাড়িটি অনুভব করা যায় যে কোনো প্যাথোলজিক্যাল সিচুয়েশনে। Then we have to release the pressure and go to the most superficial area where there are not creating any pressure. That is the area when you are just touching the pulse and you are feeling the pulsation. This is known as superficial pulsation. এখন আমরা আস্তে করে নাড়ির উপরে যে চাপ দিয়ে আমরা নাড়ি স্পন্দন অনুভব করছিলাম তা আস্তে করে ছেড়ে দিতে হবে, এবং পুরোপুরি স্কিনের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট বাদ দেব না। আমরা আস্তে করে চাপটা রিলিজ করতে করতে আমরা একটা সুপারফিশিয়াল স্তরে পৌঁছে যাব, যেখানে আমরা খুব ন্যূনতম চাপ সৃষ্টি করছি নাড়ির উপরে। এটাই সুপারফিশিয়াল স্তর এই 5 লেভেলের নাড়ি পরীক্ষায়। নাড়ি আঙ্গুলগুলো আমরা তুলে নেব না, আঙ্গুলগুলো সেম পজিশনেই থাকবে, কিন্তু চাপটা একটু আমরা কমিয়ে একটু ওপরের দিকে তুলে আনবো আঙ্গুলগুলো। So when we are at the superficial level, when there is a minimum pressure, there we understand the doshic condition within the body. এই সুপারফিশিয়াল স্তরে আমরা শরীরে যা দোষের কন্ডিশন আছে তার ব্যাপারে আমরা জ্ঞান নিতে পারি, একদম সামান্য প্রেসার দিয়ে যখন আমরা সুপারফিশিয়াল লেভেলে নাড়ি পরীক্ষা করছি। Here the index finger tells you about the vata sthana, middle finger tells you about the pitta sthana, and ring finger tells you about the kapha sthana. তর্জনীতে আমরা বাতস্থানের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করব, মধ্যমাতে আমরা পিত্তস্থানের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করব, এবং অনামিকাতে আমরা কফস্থানের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করব। The intensity there indicates the intensity of the activity in that particular sthana. প্রতিটি আঙ্গুলের নিচে স্পন্দনের যা শক্তি রয়েছে তা সেই স্থানের যা গতিবিধি হচ্ছে ওই ব্যাপারে সরাসরি জ্ঞান আমাদের পৌঁছে দেবে। Third thing is more important. তৃতীয় জিনিস ব্যাপার যেটি আমরা লক্ষ্য করব সেটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Tells about the various gatis of the nadi. এখানে আমরা অনুভব করতে চেষ্টা করব গতি, নারীর যে গতির ব্যাপারে আমরা বলে থাকি সেই গতি কি রয়েছে এই ক্ষেত্রে এটা আমরা অনুভব করতে চেষ্টা করব। It can only be observed in superficial level when you are not putting any pressure on the pulse. শুধু গতি একমাত্র সুপারফিশিয়াল লেভেলেই বুঝতে পারা যাবে যেখানে আমরা খুবই ন্যূনতম চাপ বা একদমই কোনো চাপ দেব না নারীর উপরে। Gati is nothing but the morphology of the pulsation. গতি আর কিছু না, শুধু মরফোলজি, পালসের যে মরফোলজিটা সেটা বোঝায়। There are 3 kinds of gati which are very commonly known and been referred in multiple texts. নানা রকম এনশিয়েন্ট টেক্সটে খুব পপুলারলি 3টে গতির ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে: Sarpagati, Manduka gati and Hansa gati. সর্পগতি, মণ্ডূক গতি এবং হংসগতি। Where Sarpagati is indicative of vata activity, Manduk gati is indicative of pitta activity, and Hansa gati is indicative of kapha activity. সর্পগতি বাত অ্যাক্টিভিটির ব্যাপারে বলে, মণ্ডূক গতি পিত্ত অ্যাক্টিভিটির ব্যাপারে বলে, এবং হংসগতি কফর অ্যাক্টিভিটির ব্যাপারে বলে। So, if you remember this particular picture, স্যার যেরকম আঙ্গুলগুলোর পজিশন দেখাচ্ছেন, আপনাদের কি এই পিকচারটি মনে আছে?
So this tells you about the transverse morphology of the pulsation, which is resembling the Sarpagati. The vertical morphology of the pulsation indicates the Manduk Gati of the Nadi, and linear expansion or the morphology of the pulsation tells you about the Hansagati of the Nadi. এই যে পজিশনটা স্যার দেখিয়েছিলেন, এতে করে যেটা ট্রান্সভার্স পজিশন তার স্বল্পগতির ব্যাপারে, স্বল্পগতি এরকম এই ধরনেরই হয়। মণ্ডুক গতিটি যেমন ভার্টিক্যাল ছিল ওই রকম ধরনের ভাবে ওই নারীতে অনুভূত হয়, এবং হংসগতি যেটা লিনিয়ার পজিশনে ছিল ওই রকম ভাবে ও নারীতে অনুভূত হয়। The Gati tells you once again the activity of the dosha, particular dosha. Sarpagati tells you about the activity of Vata. Mandugati tells you about activity of Pitta, and Hansagati tells you about activity of Kapha. সর্বগতি বাতের কার্যকলাপের ব্যাপারে আপনাদের জ্ঞান দেবে, মণ্ডুক গতি পিত্তের কার্যকলাপের ব্যাপারে বলবে, এবং হংসগতি কফের কার্যকলাপের ব্যাপারে আপনাদের জ্ঞান অর্জন করতে লাভ করবে। It seems difficult initially to practice, but once you start practicing regularly, it will become very easy for you all. প্রথমে একটু ডিফিকাল্ট মনে হবে, কিন্তু যে আপনারা আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করলে আপনারা খুব সহজেই এই নারী পরীক্ষাটি করতে পারবেন। Then the third level is giving the maximum pressure on the artery. So the pulsation should be stopped, and once the pulsation is stopped, you have to release it little bit, and the pulsation will be regained. Thereafter, you have to just observe under which finger you are feeling the pulsation and what is the intensity. This is the third level of the pulse. আমরা এখন তৃতীয় স্তরে আসব, যেটা ডিপ স্তর নারী পরীক্ষা। এতে আমরা 3টি আঙুলকে খুব জোরে চেপে ধরবো, এত জোরে না যে রোগী বা যাকে পরীক্ষা করছেন সে ব্যথা পাবে, কিন্তু আমরা একটু খুব মানে সবচেয়ে বেশি চাপ দিয়ে আমরা নারীর উপর চাপ সৃষ্টি করব, যাতে যে স্পন্দনটি রয়েছে নারীর তা একদম বন্ধ হয়ে যায়। স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে 3টি আঙুলই সমান থাকবে, আঙুলের ডগাগুলো সমান থাকবে, এবং সমান চাপই আমরা নারীর উপর 3টি আঙুল দিয়ে সৃষ্টি করব, এবং পুরো নারীর স্পন্দনটি বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর আস্তে করে 3টি আঙুলি একসঙ্গে উপরে তুলে আনবো। একটা পজিশনে আপনি অনুভব করবেন যে আপনার নারীর স্পন্দনটি ফিরে এসছে। তখন আপনি 3 থেকে 5টি স্পন্দন ছেড়ে আপনি অনুভব করতে চেষ্টা করুন যে কোন আঙুলের নিচে আপনি স্পন্দনটি অনুভব করছেন। This level tells you about the prakriti of the person whose pulse you are examining. এই তৃতীয় স্তরে আমরা যে ব্যক্তির নারী পরীক্ষা হচ্ছে তার প্রকৃতির ব্যাপারে আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারবো। And this is pretty accurate. Sir, pardon, sir, could not hear you. This is pretty accurate. Yes. এই যে আমরা even feeling the larger forms of এই যে আমরা তৃতীয় স্তরের পর্যবেক্ষণটি করব, এটি খুবই সূক্ষ্ম এবং খুবই অ্যাকুরেট। মানে এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপনি যতবারই এই ডিপ স্তরের পর্যবেক্ষণ করবেন, প্রতিবারই একই রকম আপনি নারীর স্পন্দন অনুভব করবেন। যে আজকে যদি আপনি তর্জনী আর মধ্যমাতে পাচ্ছেন, কাল যদি আপনি চেক করেন সেম পাবেন, 10 দিন বাদেও সেম পাবেন, 2 বছর বাদেও আপনি সেম পাবেন, সারা জীবন এটি সেমই থাকবে। So you can easily confirm it that you are able to do the Nadi Pariksha by confirming your Prakriti Pariksha on the third level. প্রকৃতি পরীক্ষাটি আপনি যদি ঠিক মতো করতে পারেন তাহলে আপনি বুঝে যাবেন যে আপনি নারী পরীক্ষা ভালোভাবে করতে পারছেন কিনা। So the fourth level and the fifth level are in between these two, the superficial and the deep. এখন যা চতুর্থ এবং পঞ্চম স্তর যে দুটো রয়ে গেছে, এই দুটো এই সুপারফিশিয়াল আর ডিপ লেভেলের মাঝামাঝি স্তরের নারী পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ। So when you have seen the deep pulsation, you have to go back to the superficial, and then you have to pass single finger at 1/3.
আপনি এখন ডিপ স্তরে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এখন পুরোপুরি আঙুল না সরিয়ে প্রেসারটা একটু রিলিজ করে আপনি আবারও সুপারফিশিয়াল স্তরে পৌঁছে যাবেন। তারপর আপনি শুধু 1/3 আপনার আঙুলকে এই নাড়ির গভীরতায় আপনি প্রেসার সৃষ্টি করবেন, আপনি যাতে 1/3 স্তরে পৌঁছে যান। যেমন আপনার সুপারফিশিয়াল স্তর এখানে রয়েছে, ডিপ স্তর এখানে রয়েছে, আপনি 1/3 আপনার আঙুলটিকে প্রেসারাইজ করে দেবেন। Single finger inside, you will be able to identify the variations on the various part of your fingers. Can you hear me now? আপনার প্রতিটি আঙুলের ডগায় আলাদা আলাদা জায়গায়, এই স্তরে আপনি আঙুলের প্রতিটি ডগায় আলাদা আলাদা জায়গায় আপনি স্পন্দনটি অনুভব করতে পারবেন। So your finger has to be divided into 4 equal parts. আপনার আঙুলের ডগাগুলোকে 4 সমান ভাগে ভাগ করতে হবে। Then you have to check under which part you are able to feel the pulsation. তারপর আপনাকে বুঝতে হবে, অনুভব করতে হবে যে এই 4 ভাগের কোন ভাগে আপনি পালসটি অনুভব করতে পারছেন, নাড়ির স্পন্দন অনুভব করতে পারছেন। And once you are able to identify the pulsation, then it is very easy for you to plan accordingly. আর একবার আপনি এই আঙুলের ডগার 4 ভাগের মধ্যে যে কোনো এক ভাগে আপনি যদি স্পন্দনটি অনুভব করে ফেলেন, তাহলে আপনি পুরো শরীরে যা ঘটছে তার ব্যাপারে একটা জ্ঞান অর্জন করে নেবেন, এবং তারপরে আপনার যা রেজিম প্ল্যান করতে হবে তা খুব সহজেই আপনি করতে পারবেন। So these 4 parts can be very easily identified. এই 4টে ভাগ খুব সহজেই পরিলক্ষিত করা যেতে পারে। The first part is near the thumb. প্রথম ভাগটি হবে আপনার অঙ্গুষ্ঠের দিকে। The next part is next to it. তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয়, এবং next it. The last is on this curvature, the distal curvature, which is near the middle finger, is the 4th part. এবং মধ্যমার দিকে যে কার্ভেচারটি রয়েছে ওই দিকে 4th ভাগটি হবে। If you feel the pulsation on more than one part, it is called as 5th part. আপনি যদি 4 ভাগের 2 ভাগ, মানে 1 ভাগের 2 ভাগ বা 3 ভাগের জায়গায় আপনি স্পন্দন অনুভব করেন, তাহলে এটি 5 হিসাবে পরিগণিত হবে। মানে 1, 2, 3, 4 ভাগে ভাগ করেছি, যদি 1 এবং 2 বা 2 এবং 3 বা 3 এবং 4 বা এরকম ভাবে আমরা যদি স্পন্দনটি অনুভব করি, তাহলে এটাকে আমরা 5 হিসাবে নোট করব। So similarly, you have to take away the index finger and push the middle finger and then the ring finger and identify this 1, 2, 3, 4, 5 under each finger. এই স্তরে আমরা প্রতিটি আঙ্গুলের পরীক্ষণ আলাদা আলাদা ভাবে করব। যেমন আমরা ডিপ স্তরে ছিলাম, তারপর আস্তে করে আমরা সুপারফিশিয়াল স্তরে চলে এসেছি। এখন আমরা প্রথমে তর্জনীটিকে নাড়ির 1/3 গভীরতায় ঠেলে দেব, তারপর অনুভব করতে চেষ্টা করব আঙ্গুলের ডগার কোন ভাগটিতে আমরা স্পন্দন অনুভব করছি বা কোন কোন ভাগটিতে আমরা স্পন্দন অনুভব করছি। যদি 1, 2, 3, 4 এর মধ্যে হয়ে গেল, তা আমরা চার্টে লিখে নেব। আর যদি 1-এর বেশি ভাগে আমরা অনুভব করছি, তাহলে আমরা এটি চার্টে 5 হিসাবে লিখে নেব। এইভাবেই আমরা তর্জনীর পর্যবেক্ষণটা করে নিলাম। তারপর আমরা তর্জনীটি সুপারফিশিয়াল স্তরে তুলে আনবো এবং মধ্যমাকে আমরা 1/3 নাড়ির গভীরতায় ঠেলে দেব। তারপর আবার মধ্যমাতে আমরা চেষ্টা করব স্পন্দনটি ফিল করতে, যে 1, 2, 3, 4 ভাগের কোন ভাগে আমরা স্পন্দন অনুভব করছি। তা 4 ভাগের থেকে বেশি, মানে 1, 2, 3 ভাগের বেশিও হতে পারে, তখন আমরা এখানেও 5 হিসাবে পরিগণিত করব। এবং তারপর মধ্যমার পর্যবেক্ষণ হয়ে গেলে আমরা মধ্যমাকে উপরে নিয়ে আসবো সুপারফিশিয়াল স্তরে, এবং তারপর অনামিকাকে 1/3 ঠেলে দেব।
তারপর অনামিকাকেও আমরা 1, 2, 3, 4 ভাগে ভাগ করব এবং একের বেশি ভাগে যদি আমরা স্পন্দন অনুভব করি তাকে 5 হিসাবে নোট করে নেব আমাদের চার্টে এবং তারপর অনামিকাকেও আবার সুপারফিশিয়াল স্তরে এনে নেব। So this tells you about the 5 different types of the doshas. এই যে আমরা চার্টটি এখন করলাম এটি আমাদের দোষের 5টি ডিফারেন্ট টাইপের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে লাভ করবে, সাহায্য করবে। Index finger in sequence tells you about prana, udana, samana, apana, and in 5th part vyana. ইন্ডেক্স ফিঙ্গার আমাদের বাতের 5টি টাইপের ব্যাপারে বলতে বাতের 5টি টাইপের ব্যাপারে জ্ঞান দেয়, যেমন প্রাণ, প্রাণবায়ু, উদান বায়ু, তারপর সমান বায়ু, তারপর অপান বায়ু এবং ব্যান বায়ু। মানে যদি 1, 2, 3, 4 প্রাণ হলো 1, তারপর উদান হলো 2, সমান হলো 3, অপান হলো 4 এবং আমরা যদি একের বেশি জায়গায় স্পন্দন অনুভব করি তাকে ব্যান বায়ু মানে 5 নম্বরে আমরা নোট করে নেব। And in the similar way, in middle finger it is pachak, ranjak, sadhak, alochak, and brajak. এই একইভাবে আমরা যখন মধ্যমাতে আমরা নোট করছি স্পন্দন তখন প্রথম ভাগে আমরা বলবো পাচক, দ্বিতীয় ভাগে আমরা বলবো রঞ্জক, তৃতীয় ভাগে আমরা বলবো সাধক, চতুর্থ ভাগে আমরা বলবো আলোচক এবং একের বেশি এরিয়াতে আমরা যদি স্পন্দন অনুভব করছি তখন তাকে ভ্রাজক কৃত্য মানে 5 হিসাবে পরিগণিত করব। Same way, in ring finger you find it Kledak kapha, Avlambak kapha, Bodhak kapha, Tarpak kapha, and Shleshak kapha. একইভাবে আমরা যখন অনামিকাতে পর্যবেক্ষণ করছি তখন প্রথম ভাগে আমরা ক্লেদক কফ নোট করব, দ্বিতীয় ভাগে অবলম্বক কফ, তৃতীয় ভাগে বোধক কফ, চতুর্থ ভাগে তর্পক কফ এবং যদি একের বেশি এরিয়াতে আমরা স্পন্দন অনুভব করছি ওই ক্ষেত্রে আমরা শ্লেষক কফ হিসাবে পরিগণিত করব। This is the 4th level in the Nadi and which tells you about the organ involvement of the body. এইটি চতুর্থ লেভেল নারী পরীক্ষাতে এবং এটি অর্গান ইনভলভমেন্টের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান দেয়, মানে কোন অঙ্গটি আমাদের শরীরে কোন অর্গানটি এফেক্টেড হয়েছে বা তার কোনো প্রবলেম হচ্ছে বা কি হচ্ছে ওইটার ব্যাপারে জ্ঞান দিতে লাভ করে। এটি একটা মানে ফিজিওলজিক্যাল স্টেটও হতে পারে, যেমন নানা রকম সময় যেমন পাকস্থলীতে কাজ হচ্ছে বা যে কোনো মূত্রাশয়ে কাজ হচ্ছে ওইটার ব্যাপারেও ইঙ্গিত দিতে পারে, আবার প্যাথোলজিক্যাল স্টেটের অ্যাক্টিভিটির ব্যাপারেও আমাদের জ্ঞান দিতে পারে। The last level in the pulse, that is the 5th level of the Sahaj Saral Nadi Pariksha, is the Dhatu level, where you have to put all your 3 fingers together on the 2/3 level of the pulse. এখন আমরা পঞ্চম স্তরে চলে আসছি, পঞ্চম লেভেল যেটি হলো ধাতুর অভিব্যক্তি। এটিতে আমরা 3টি আঙ্গুলি একসঙ্গে নারীর 2/3 গভীরতায় আমরা ঢেলে দেব। Here index finger tells you about Asti Dhatu. Middle finger index finger tells you about Asti Dhatu. ইন্ডেক্স ফিঙ্গার আমাদের অস্থি ধাতুর ব্যাপারে বলে। Middle finger about Rakta Dhatu. মিডল ফিঙ্গার রক্ত ধাতুর ব্যাপারে বলে। Ring finger about Rasa Dhatu. অনামিকা আমাদের রস ধাতুর ব্যাপারে বলে। Index and middle together Mausa Dhatu. ইন্ডেক্স আর মিডল ফিঙ্গার একসঙ্গে মাংস ধাতুর ব্যাপারে বলে। Middle and ring finger together, Tarjani and Anamika together tells about Meda Dhatu. মিডল ফিঙ্গার আর অনামিকা একসঙ্গে মেদ ধাতুর ব্যাপারে বলে। All the 3 fingers together, if you find the pulsation, it tells about Majja Dhatu. 3টি আঙ্গুল একসঙ্গে যদি স্পন্দন অনুভূত হয় তাহলে এটা মজ্জা ধাতুর ব্যাপারে বলে। And if it is only on the index and ring finger, the Tarjani and Anamika, that tells you about Shukra Dhatu. আর যদি শুধু তর্জনী আর অনামিকাতে হয় তাহলে আমাদের শুক্র ধাতুর ব্যাপারে বলে। This is all about Sahaj Saral 5 level
Nadi Pariksha. এই হলো আমাদের 5 স্তরীয় সহজ সরল নারী পরীক্ষার ব্যাপারে পুরো ডিসকাশন। This pariksha can be used for all kind of diagnostic procedures. এই টেকনিকটি সব ধরনের ডায়াগনোসিসের জন্য ইউজ করা যেতে পারে। It is very easy, non-invasive, and can be done within 90 seconds. এটি 90 সেকেন্ডের মধ্যে করা যেতে পারে এবং খুব সহজ এবং নন ইনভেসিভ। So this Nadi Pariksha is was manually done all these centuries all over the world, especially in India. বহু যুগ আগের থেকে এই নারী পরীক্ষা করা হচ্ছে সারা বিশ্বে এবং অবশ্যই ভারতবর্ষে খুব খুব প্রচলিত ছিল নারী পরীক্ষা। But with the advent of mobile phone, the technology and artificial intelligence has made it more easier for common man. আগের মানে আগের আমাদের ধরুন 100-200 বছর বা আরো 1000 বছর আগে যখন নারী পরীক্ষা হতো তখন চিকিৎসকরা শুধু আঙুলের দ্বারা নারীর স্পন্দন অনুভব করতেন, কিন্তু আজকাল মোবাইল ফোন, নানা রকম টেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডেভেলপ হয়ে গেছে, তার জন্য নারী পরীক্ষা স্পন্দনটি রেকর্ড করা খুবই ইজি হয়ে গেছে। আগে তা শুধু আঙুলের দ্বারাই হতো, এখন এইসব টেকনোলজির দ্বারাও আমরা নারী স্পন্দন রেকর্ড করতে পারি। These technologies has helped to use the pulsations in various forms, like electrical pulsations, like the mechanical pulsations which can be felt with the pressure plethysmographs, or it can be acoustic, the sound waves from the arteries which are used. There are certain photoplethysmography has been done. এই নারীর যে স্পন্দন তা নানা রকম ভাবেই রেকর্ড করা হয়েছে আজকালকার নতুন টেকনিকে। ইলেকট্রিক্যাল পদ্ধতিতে তা রেকর্ড করা যেতে পেরেছে, মেকানিক্যাল যেমন প্রেসার সেন্সাসের দ্বারা এটি রেকর্ড করা যেতে পেরেছে, এবং অ্যাকাউস্টিক মানে সাউন্ডের সাহায্যেও ফটো নিয়ে তা এই নারীর স্পন্দন রেকর্ড করা গেছে। So it can be electrical, pressure, Sir, you have gone mute. I've gone mute. One second, I'll back to meeting. Can you see me now and hear me? Yes, sir, I can see you. Your voice is also And can audible. you hear me now? Yes, sir, audible. Yeah. So the pressure, electrical, acoustic, and photo things are used as a technology, and with the artificial intelligence, it has become very easy to analyze the thing. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই টেকনিকগুলির সাহায্যে, যেমন ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল বা অ্যাকাউস্টিক টেকনিকের সাহায্যে খুব সহজেই নারী পরীক্ষার ডায়াগনোসিস করতে পেরেছে। এই টেকনোলজি আজকাল ডেভেলপ হয়ে গেছে। Various technologies like electronic tridoshagraph, Nadi Tarangini, Veda Pulse, Nadi Swara are instruments which are available in the market. নারী স্বরা, নারী তরঙ্গিনী, বেদা পালস এবং এমন নানা রকম টেকনোলজি আজকাল মার্কেটে অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে। So these are the technologies, and now I'm going to share with you one of the finest technology. You all can download. It's a free to download application developed by us called Ayurhythm. Ayurhythm. AYURYTHM.
রিদম একটি ফ্রি ডাউনলোড করা যায় এরকম অ্যাপ্লিকেশন স্যারের অর্গানাইজেশন ডেভেলপ করেছে, তো আপনারা এটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. Sir, cannot hear you. Sir, you are not audible. স্যারের নেটওয়ার্কের একটু প্রবলেম হওয়ার জন্য স্যার ডিসকানেক্টেড হয়েছে, স্যার খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছেন। স্যার যে অ্যাপ্লিকেশনটির কথা বলছিলেন তার স্পেলিংটি আপনারা যদি নোট করতে চান কাইন্ডলি নোট করে নিন। AYURYTHM, এটি একটি ফ্রি ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন নারী পরীক্ষার ব্যাপারে, তো আপনারা এটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। AYURYTHM এটা স্পেলিং। Now can you hear me? Yes, sir. Now you are audible. Okay, fine. So with this IU rhythm, it is using photoplethysmography. You have to use your camera, the front camera in Android phones and back rear camera in iPhones, and keep your index finger on the camera. And after you go through the all instructions, that can take 16 photographs per minute and tells you about the entire understanding of your pulse. It tells you about your dosha status. It tells you about the gati. It tells you about the strength, akruti, everything. Bala, kala, tala, akruti, everything is measured with Ayurveda. This is a technology which is very helpful for Vaidyas, not for examining the patient, but when you have examined the patient with your own Nadi Pariksha at your clinic, you can use them and follow up for the patient's home. এই যে আয়ু রিদম অ্যাপ্লিকেশনটির ব্যাপারে স্যার বলেছেন, এটি ফটোপ্লেথিসমোগ্রাফির দ্বারা পরিচালিত হয়। আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং আইফোনে আপনারা রিয়ার ক্যামেরার দ্বারা, রিয়ার ক্যামেরাতে আপনারা যদি ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটি রাখেন তাহলে প্রতি মিনিটে আপনার 16টি পিকচার নেওয়া হবে এবং তার দ্বারা একটা অ্যানালাইসিস হবে নারীর, এবং এতে করে আপনারা দোষ, ধাতু, বল, আকৃতি, এই সব গতি, এই সবকিছুর ব্যাপারেই আপনারা জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই এটি ম্যানুয়াল যে আমরা নারী পরীক্ষা করব রোগীদের, তার রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে নয়, কিন্তু আমরা সঠিক করতে পারছি কিনা বা ফলো আপের জন্য আমরা এই টেকনোলজিটি ইউজ অবশ্যই করতে পারি। So I think this is the end of our today's first ever Bangla session of Sahaj Saral Nadi Pariksha. Yes, sir, definitely, and আমি No, you have to translate this. You have to translate. Yes, sir. Participants দের বলতে চাই যে আমরা আজ নারী পরীক্ষার বাংলা অধিবেশনের আপনার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি, এবং এটি মনে হচ্ছে যে প্রথম সেশন নেওয়া হয়েছে বাংলা ভাষায় 5 স্তরীয় সহজ সরল নারী পরীক্ষার
অ্যানালাইসিসের ব্যাপারে। So now I am, and the platform is open for the questions. If you have any questions, please ask them. এখন আমি অনুরোধ করব পার্টিসিপেন্টসদের যে আপনাদের যদি কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা সরাসরি স্যারকে হ্যান্ড রেজ করে আমরা স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি ট্রান্সলেটও করে দিতে পারি বা আপনারা সরাসরিও স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কাইন্ডলি হ্যান্ড রেজ করে বলুন বা চ্যাট বক্সেও আপনারা টাইপ করে দিতে পারেন, স্যার তার উত্তর অবশ্যই দেবেন। আজকে সেশনে রেকর্ডিংটা পাওয়া যাবে? Sir, Dr. Pradhan is asking, will we get recording of the session? It is available on the YouTube. It is already live on the YouTube. Okay, Dr. Pradhan, এটা ইউটিউবে লাইভ চলছে এবং ইউটিউবে अवेलेबल হবে। Sir, I have one question. Like, yes, sir. Like last 2 years, I have been trying to do Nadi Pariksha in all the patients I'm seeing. And the thing is that what question I get from the patients is like, I am finding it difficult to explain to them. Like at some point of time, I find that this dhatu is involved. At some other point of time, I find another dhatu is involved. So do I explain it in this way that whatever disease condition you are suffering from, that is affecting the particular dhatu, that's why this change you are seeing? Or how do I explain it to them? Probably there are two things. One is, first is whether it is disease condition or non-disease condition, that is accessed at the pricking area. But when you are finding different dhatus, it is very indicative of the involvement of different dhatus at that particular point of time. Like if I am working, pulling something, my mouse dhatu will be active. If I'm idle, my meda dhatu will be active. If I'm working, thinking something more, my majja dhatu will be active. During sexual thinking, desires and activity, the shukra dhatu will be active. Depends. So you can have the variations of the dhatu. Remember, dhatu karmana are very different. It is not only prinanjivana, lepo, sneho, dharana, puranaihi, garbhodpadascha karmani, dhatu nam saptada vidu. But beyond that, every dhatu has a different set of activities. So if that activity is prominent at that particular point of time, it will be seen in the nadi. I can tell you one thing. I had a patient of very severe complaints of arthritis. And when I was examining, I found rakta dhatu. So for me, diagnosis became very easier. It was vata rakta. So if it would have been asti dhatu, it could have been sandhigat vata. It could have been rasa dhatu, it could have been ama vata. Understand? Complaints remain the same. Complaint remain the same. Pain in the joint, swelling, extreme pain. But what is there inside? What is that particular differential diagnosis? Nadi can help you like anything. Please translate this. Yes, sir. আমার যে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে আমরা যখন নারী পরীক্ষা করছি একটা পার্টিকুলার পেশেন্টেরই নানা সময় আমরা ডিফারেন্ট ধাতু হয়তো পেয়ে যাই, তখন এটা আমার এক্সপ্লেন করতে আমার পেশেন্টদেরকে প্রবলেম হচ্ছিল। তো সেটাই আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তো স্যার এখানে বললেন যে আমাদের শরীরের যা গতিবিধি হচ্ছে ওটার উপরেও মানে আমাদের ধাতুর তো শরীরে নানা রকম কার্যকলাপ রয়েছে, তো ওইটার উপরে বেস করেও আমরা যখন নারী পরীক্ষাটি করছি ওই ব্যক্তি শরীরে তখন কি কাজ হচ্ছে ওটার উপরে ডিপেন্ড করেও আমরা ধাতুর আলাদা আলাদা রিডিং নিয়ে পেয়ে ফেলতে পারি। এতে করে আমাদের নারী পরীক্ষাটি ভুল হচ্ছে না, কিন্তু আমরা সেই সময়ে যে মানুষটি যা গতিবিধি করছে ওই সময় যা ঘটছে তার শরীরে তার ব্যাপারে আমরা নলেজ দিতে পারি। যেমন স্যার একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন যে একজন আর্থ্রাইটিস এর পেশেন্ট স্যারের কাছে এসছে, তো যদি রক্ত ধাতু মানে ইন্ডিকেট করছে তাহলে আমরা বলবো যে এটা সন্ধিগত বাত হবে, কিন্তু বাতে রাখতে হবে। কিন্তু যদি এটা অস্থি ধাতু রিডিংটা আসছে তাহলে এটা সন্ধিগত বাত হয়ে যাবে। আর যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে এটা
আমবাত হয়ে যাবে। তো ওই রকম ভাবে আমরা আমাদের রিডিং এর উপরে ভিত্তি করে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। I will correct. If you find Rakta Dhatu, that would be Vata Rakta. If you find Asti Dhatu, it will be Sandhigat Vata. And if you find Rasa Dhatu, with it is definitely Amvata. So this is how the Nadi can help you out. Thank you very much for being with us, sparing your valuable time and giving us an opportunity to convey you the Nadi Sahaja Saral 5-level Nadi Pariksha in Bangla for the entire world. Thank you very much. Thank you, sir, for giving us the opportunity and sharing Please your translate knowledge. this in Bangla. Please translate this in Bangla. And thank you সব পার্টিসিপেন্টস দেরকে আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে, স্যারের তরফ থেকে, আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা বাংলার এই সেশনটিকে অর্গানাইজ করতে সাহায্য করেছেন। স্যার, ডক্টর প্রধান হ্যাজ ওয়ান কোয়েশ্চেন। ডক্টর প্রধান, আপনি আনমিউট করে আপনি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারেন। ধন্বন্তরি সমারম্ভম জীবকাচার্য মধ্যমা अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्परा। আজকে যেভাবে সেশনটা হলো খুবই ভালো লাগলো। আচার্য গুরুজিকে বলবো উনি যেন বাংলায় এরকম সেশন করে থাকেন। আমরা নতুন নারী বিষয়ে নতুন হয়ে আজকে খুব ভালো লাগলো এবং খুব ভালোভাবে শেখা হলো। এটা প্র্যাকটিস করলে আমার মনে হয় আমাদের কাজেও লাগবে। ধন্যবাদ ডাক্তার। Thank you, Dr. Pradhan. We are planning for a full course. I can understand this much of Bangla. So thank you very much. We are planning for a full course in Nadi Pariksha with the help of Nadi Guru Sauli ji, and that will be available soon. If there is any requirement occurs that people wanted to learn Nadi Pariksha in Bangla, so I'm sure that Dr. Datta will help us in planning one in Bangla. Thank you once again. It will be my honor, sir. Please translate this because this is going to on YouTube, no? So everybody should know. আমরা খুব তাড়াতাড়ি বাংলাতে নারী পরীক্ষার ক্লাসেস শুরু করব। যদি বাংলার ভাষায় নারী পরীক্ষা শিখতে আপনারা ইচ্ছুক থাকেন তাহলে অবশ্যই মানে আমাদের এই ইচ্ছাটা জানিয়ে দেবেন, তাহলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই কোর্স চালু করে দেব। আমাদের প্ল্যানিং রয়েছে। So thank you once again, and thank you, Dr. Nadi Guru Sauli Roy. Thank you, sir. Thank you, and I would really appreciate your efforts. It's wonderful. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. And happy birthday, sir. আমি স্যারকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই প্রোগ্রামটি এখানেই শেষ করছি। আপনাদের সবাইকে অংশগ্রহণ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।